Welcome to Innovate Teaching Channel. In today's class, we are going to discuss about social change and the factors of social change. ఈ క్వశ్చన్ సోషలాజికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే పేపర్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ వీడియో నుండి 2 షార్ట్స్ అండ్ 1 ఎస్సే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో తప్పకుండా మీరు చూడండి. ఫస్ట్లీ లెట్ us know వాట్ ఈజ్ సోషల్ చేంజ్. ముందు చేంజ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? చేంజ్ ఈజ్ a ongoing process which denotes alteration, difference or modification that takes place in a situation or in any object through time. మరి social change అంటే ఏంటి? No society remains completely static. Society is subject to constant changes. చేంజ్ అంటే ఒక ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్, అది ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, మోడిఫై చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అది ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా సరే, ఏ ఆబ్జెక్ట్లో అయినా సరే. సోషల్ చేంజ్ అంటే సొసైటీ ఎప్పుడు స్టాటిక్ రెస్ట్లో ఉండదు, సొసైటీ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ చేంజ్లోనే ఉంటుంది. సోషల్ చేంజ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్. Social change is a change in social organization, its structure and functions of a society. Social change means human change which takes place in the life patterns of the people. Social change refers to the change in social relationship. Social change is the change in human interactions and interrelations of man to man. Let us know what are the definitions of social change. Social change refers to an alteration in the social structure of a social group or society. It is according to International Encyclopedia of Social Sciences, IESS 1972. Social change is the process through which future invades our life. It is according to Alvin Toffler. Social change. The phenomenon of social change is not simple but complex. It is very vast and complicated process. It is a process in which we always face problems in its conditions, forms, limitations, direction, sources, causes as well as consequences. Now let us move out with factors responsible for the social change. What are the factors responsible for social change? They are physical environment, demographic factors, technological factors, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్, బయాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇది ఒక సోషల్ చేంజ్ ఫ్యాక్టర్. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ క్లోజ్లీ బౌండ్ అప్ విత్ ద జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. హ్యూమన్ హిస్టరీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఫెల్ ప్రే టు న్యాచురల్ కెలామిటీస్. Certain geographical changes sometimes produce great social change. Climate, storms, social erosion, earthquakes, floods, droughts, etc. These all definitely affect social life and induce social change. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఈ క్లైమాటిక్ చేంజ్, ఈ స్టార్మ్స్, సోషల్ ఎరోషన్, ఎర్త్క్వేక్స్, ఫ్లడ్స్, డ్రాట్స్, వైల్డ్ ఫైర్స్, ఇవన్నీ టైడల్ వేవ్స్, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ మనకు తెలుసు కదా, అవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎఫెక్ట్ చేసి ఆ ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్గా ఈ సోషల్ చేంజ్కి లీడ్ చేస్తుంది. రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్, అవర్ డే టు డే లైఫ్, అవర్ క్లాతింగ్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, షెల్టర్ డిజైన్ ఎక్సెట్రా all are influenced by the geographical conditions. Generally, changes in physical environment force migration of people in large numbers, and this brings major changes in social life and cultural values also. Migration itself encourages social change. Now we adapt ourselves to the environment and have the capacity to transform the physical environment according to our needs and our requirements. Next factor is demographic factor. డెమోగ్రఫిక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా సోషల్ చేంజ్కి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. డెమోగ్రఫీ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్. ఇన్ ద స్టడీ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్, డెమోగ్రఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావ్ బీన్ వ్యూడ్ ఫ్రమ్ 2 different angles. What are they? One is qualitative angle and other is quantitative angle. క్వాలిటేటివ్గా చెప్పుకుంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ఫిజికల్ పొటెన్షియాలిటీస్, మెంటల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ ఎక్సెట్రా that are determined by genetic order through hereditary quality of successive generations.
మరి క్వాంటిటేటివ్ యాంగిల్ వైపు చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద వ్యూ ఆఫ్ డెమోగ్రఫీ దట్ టేక్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద సైజ్, కంపోజిషన్ అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ దట్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై న్యాచురల్ రీప్రొడక్షన్, మైగ్రేషన్ అండ్ సోషల్ మొబిలిటీ. There are three important factors, guys, that determine the race, fall or density of population. ఏంటి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే హై ఫెర్టిలిటీ, హై బర్త్ రేట్ ఒకటి, లో మార్టాలిటీ, లో డెత్ రేట్ ఒకటి, మైగ్రేషన్ ఒకటి. మరి ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఏంటో చూద్దాం. హై బర్త్ రేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏ ఫ్యాక్టర్స్ హై బర్త్ రేట్కి లీడ్ చేస్తాయి అంటే ఇల్లిటరసీ, నిరక్షరాస్యత, చదువు లేకపోవడం, క్రేజ్ ఫర్ మేల్ చైల్డ్, అబ్బాయి పుడతాడని ఆ అబ్బాయి కోసం ఎదురు చూడటం, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, చిన్నప్పుడే వివాహాలు, బాల్య వివాహాలు చేసుకోవడం, పావర్టీ అంటే ధనం లేకపోవడం, పేదరికం, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లేకపోవడం, విడో రీమ్యారేజ్, భర్త చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ విడో మళ్ళీ ఇంకో మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, పాలిగమీ అంటే మోర్ దాన్ వన్ హస్బెండ్, ఒక హస్బెండ్ కంటే ఎక్కువ ఉండడం. నెక్స్ట్ లో డెత్ రేట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్, సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్, హైజీన్, బెటర్ శానిటేషన్, థెరపటిక్, ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ, కంట్రోల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్, మెటర్నిటీ ఫెసిలిటీస్. ఇవన్నీ లో డెత్ రేట్కి కారణాలు అన్నమాట. మరి మైగ్రేషన్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ లైక్ ఎర్త్క్వేక్, ఫ్లడ్, ఫెమైన్ ఎక్సెట్రా సో ఆన్. ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ సోషల్ మొబిలిటీని రెస్ట్రిక్షన్ చేయకుండా ఆపేయడం, నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ ఒకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ ద టెక్నాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ లీడ్ టు సోషల్ చేంజ్. ఏంటవి? ఇన్వెన్షన్స్, డిస్కవరీ, టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్, చేంజెస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ, చేంజెస్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. అవేంటో డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్స్. ఇట్ డినోట్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ వేస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ న్యూ వేస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. అంటే కొత్తగా సృష్టించడమే ఇన్వెన్షన్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ కొత్తగా లేనిది ఇన్వెంట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వెన్షన్. నెక్స్ట్ డిస్కవరీ. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ గైస్. ఇన్వెన్షన్కి డిస్కవరీకి తేడా ఏంటంటే ఇన్వెన్షన్ ఈజ్ లేనిది కనిపెట్టడం, డిస్కవరీ ఈజ్ మీన్స్ ద వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కరెంట్లీ ప్రెజెంట్ ఉన్న దాన్ని కొత్తగా ఇంకా రూపొందించడం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కవరీ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్స్. ఆల్రెడీ మనకి హెర్బల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, ట్రీస్ ఉంటాయి, సమ్ అదర్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రెజెంట్ అయి ఉన్న వాటిని మళ్ళీ కొత్తగా మనం మార్చుకోవడం. అండ్ నెక్స్ట్ టెక్నాలజికల్ innovation of new agricultural tools and techniques led the gradual development of agricultural systems. Any equipments ఉన్నాయి చూసారా? These are all agricultural tools and techniques. Next transportation, ఇది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్. అండ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్స్. ఇవన్నీ సోషల్ చేంజ్కి దారితీస్తాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్. నో కల్చర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. It always keeps changing. Culture gives speed and direction to social change. Culture shapes economy and is effective towards economic growth. Culture keeps the social relationship intact. And the final factor which is responsible for social change is biological factors. It includes animals, birds, herbs, insects, plants and human beings. Human beings use animals, birds, insects, plants and herbs according to their direction of culture. At the same time, human beings protect themselves from different harmful elements. If there is increase or decrease of these animals, birds, plants, etc., it will bring number of changes in human society. Please don't forget to like, share, subscribe and comment. Thank you. I am signing off. Stay tuned to Innovate Teaching Channel.